Quý vị đang theo dõi chương trình Khéo dùng tiền của đài Saigon TV. Chị Ngọc Tịnh và chúng tôi đang bàn với ông Ron Galadi, là chuyên viên đối ngoại của cơ quan SBA về vấn đề chương trình loan PPP và cũng như là EIDL, và làm cách nào để xin chính phủ tha thứ cho chương trình PPP loan của mình. Let's go back to that easy form, Ron. Yes. Okay, I have a question. It's the same Schedule C customer. It means sole proprietorship. If they have, instead of, they have the application before, they receive the money before June 5th, but now they decided to choose 24 weeks instead of 8 weeks. Do you think that they calculate it, they qualify for forgiveness, or how they calculate that? They are confused about between 8 weeks and 24 weeks. Okay, so if you had an application or completed an application before June the 5th and were approved, you had 8 weeks. And if you had a loan application approved June 5th or after, you had 24 weeks. But in both cases, you can choose an alternate period, that is a shorter coverage period. So in the case, or a longer period, in the case of an 8 week, you can go out to 24 weeks. Those that had 24 weeks can come down and decide that their covered period should be 10 weeks. So it's really that you have to choose your covered period based on the amount of money you have and being able to manage your forgiveness as well as your profitability. Now, so in other words, if you had 8 weeks, but you weren't able to bring your staff back quickly enough, and you were able to extend out to 12 weeks, spend all of your money and have your FTE count accounted for, you should cut it off there. On the other hand, if you don't have enough money at 24 weeks to hang in there, or you can't continue with the operating expenses, you would cut back to an appropriate time frame as well. Again, you're trying to maximize your forgiveness. At the same time, you have to manage your business going forward. Okay, so it means if I have enough money to pay for 8 weeks, but then I cannot use them all the money, then I wait until I can extend to 10 weeks or 12 weeks, then I can claim for forgiveness. So my money will have extend a little more. Is that what you meant? Yes, correct. That is correct. Well, I'm confused. Okay. But okay. Well, let me Ron, let me ask you now. What you're saying so far, does that have to do with covered period and alternative cover period? Are they the same with what you just explained? Yes, the covered period is essentially your forgiveness period, what you choose. So you can't choose the start date. It either has to be the date you receive the funds or the next payroll date after that, the start of your next payroll date after that. From that point, either of those two start dates, you then have the flexibility to start deciding whether you want to go 8 weeks, 10 weeks, 12 weeks, out to 24 weeks, depending on the money you have and achieving your forgiveness as well as managing your profitability. Okay, so it means if I have $8,000 and I spend on 8 weeks, but in 8 weeks my payroll will be a little longer than, instead of 8 weeks will be 10 weeks, then I still can apply for 10 weeks in order to get forgiveness. That's what you mean? Yes. Okay. So yeah, the key thing. I'm sorry. So I guess the SBA is pretty much flexible in terms of the time you need to apply for forgiveness. Yes, just so you know, you have 10 months after the end of your chosen covered period to apply for forgiveness. You have a long time. I don't think anybody wants to wait that long, but there's a long time. And then the lender has 60 days to approve or make their recommendation to the SBA. And the SBA has 90 days to approve it. I don't think it's going to take us 90 days. So we're going to approve it or make the decision on it fairly quickly. And then we would pay off the lender for the amount of forgiveness that's been approved, plus any accrued interest. Great.
Ron, I have another question. I just received an application for forgiveness today. However, it's just plain application. There's no document to support. And that customer is a Schedule C customer. So what kind of document that person required in order to submit along with the application? Well, along with your application on a Schedule C, you would have evidence of paying yourself, for one thing. And that probably would be a check to yourself that runs through that separate account. Hopefully you set up a separate account for your forgiveness, for your PPP loan. So we have a cancel check that shows what you can take. Now, for instance, if you're 8 weeks, you're looking at an 8-week cover period, you can take 50 seconds of your line 31 as your compensation. If you extend beyond 8 weeks, up to 24 weeks, you can take 2.5 divided by 12, or something like 20.8% of your line 31 as your owner compensation. The rest of that money can be spent on utilities and other kinds of support that's specific to the PPP loan amounts, which are utilities, mortgage interest expense, or rent and utilities if you have some rent or lease expense if you have anything like that. Okay. Kính thưa quý vị, cái điểm chính ông Ran ông nói là cái ngày 6 tháng 6 năm 2020, nếu mà cái loan quý vị đã được nhận tiền trước ngày đó thì thời gian của mình là 8 tuần là mình phải xin submit application để chính phủ tha thứ cái nợ của mình. Và nếu mình nhận được cái tiền là sau ngày 6 tháng 6 năm 2020 thì mình có được 24 tuần để mà xin chính phủ tha thứ cái nợ. Tuy nhiên chính phủ, cơ quan SBA rất là flexible với quý vị. Những cái yếu tố mà tùy thuộc trong vấn đề này là số tiền mình dùng để trả cho nhân viên, và nếu mà nhân viên mình không trở lại kịp và sau đó mới trở lại sau thời gian mình xin application thì chính phủ có thể extend thời gian đó. Cái điểm chính chúng ta muốn nói quý vị là cơ quan SBA flexible nếu quý vị có lý do chính đáng để mình xin chính phủ là cái application của mình thay vì là 8 tuần được kéo dài thêm nữa, tại vì mình cần phải dùng số tiền còn lại để mình trả cho nhân viên. Với đồng thời nếu mà theo SBA đòi hỏi á, là ít nhất là phải 65% là mình trả cho nhân viên, phần còn lại mình có thể là trả cho mình vẫn có thể trả cho cái rent, utilities và điện nước. Và chị Ngọc Tịnh có hỏi ông Ran một câu là nếu trường hợp mà những người mà làm sole proprietor, những người independent contractor mà khai Schedule C đó, thì là có người ta thường như chị Ngọc Tịnh có nhận được những application để mà xin tha thứ nợ chỉ có một trang thôi, chỉ có application thôi mà không có cái backup. Thì chị Ngọc Tịnh hỏi ông Ran là làm sao để backup, thì ông Ran nói là trong trường hợp như vậy mình dùng những cái check mình trả cho mình, những cái đó là tiền lương của mình, là cái check mình trả cái profit của mình từ cái line 31. Và thường quý vị biết là mình self-employed thì mình lấy cái tiền lời trong đó ra, thì những cái check đó là những cái backup để mình gửi cho chính phủ, cũng như là những cái check điện nước tiền rent mình trả cho chính phủ để mình xin chính phủ tha thứ cái nợ của mình. Ron, we're still on the forgiveness subject, and on the check that we pay for ourselves, can we include the health? We pay for our health care, for anything for ourselves. Is that okay? Is that forgiveness? Again, if you're self-employed and the way that amount of your loan was calculated was based on your line 31. Your line 31 includes your expenses and your revenues. So the expectation would be that any amount you spent on your health care would have been properly documented in your tax to drive to your net profit. So it wouldn't be available to include again. So we should rely on the line 31 and to divide it by 12. So that is already include the healthcare on it, right? We cannot do the extra one. There's some utilities, however, that were a part of your. Say if you have a home office and you allocated utilities or part of your square foot for your rent, for your work expense to your business, and you did that routinely in your process, you could make the payment for those expenses again to yourself or to if you have a rental expense to a landlord. Obviously, you can make those expense payments. Okay. So it means for the sole proprietorship will be the healthcare already included on the Schedule C, line 31. But what if
I used the 940 like for the pay for employee, and they have some group health care. Is that we have to count separately or same? Yeah, if you're using the 941, that would give you your wages, and then in addition, you'd want to go to, depending on what form you fill out, either on your 1120 or your line, or if you're using a Schedule C, you would be able to take the take it back. It would be on what you have recorded on those lines. If you, in fact, are an S corporation, filing an 1120. Okay. So you are the CPA Tuấn, you know. Well, kính thưa quý vị, cái đề tài mà xin tha thứ cái nợ của mình tương đối rất là phức tạp. Quý vị, chúng tôi cũng khuyên quý vị là đây là chúng tôi cho quý vị những cái ý tưởng tổng quát mà quý vị phải liên lạc với lại cái người cố vấn của mình để người ta bàn giúp đỡ quý vị trong vấn đề xin cái application chính phủ tha thứ cái nợ này. Trong tương lai chúng tôi sẽ mời ông Ran trở lại và nói chuyện với chúng ta bằng video, và có thể là mình sẽ break down những cái câu hỏi này thành những cái phần nó nhỏ hơn để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Chúng tôi xin hỏi ông Ran câu cuối cùng. Ran, now on in terms of cash compensation, does that include like tips and bonus and year-end bonus and Christmas gifts and everything also? It would be consistent with the definition of payroll that you used to calculate your loan amount to start with. And so if you're looking historically over the last year, or use 2019 tax return, and the person, including in there that your employee had some bonus, they had other type of special pay, that's part of it. And if you had that previously, you could charge that and have the PPP loan pay for that. I see. Wow. That's thank you very much, Ron. We are running out of time, so I'm sure we will need your expertise and knowledge again sometime in the future. Very near future. Thank you so much. You. Yeah. So, would you have a few words with the audience before we end the program? Yes, I would say that we do a webinar every day at 2 p.m. Every day, Tuesday, Wednesday, and Thursday. We do webinars on forgiveness, so you certainly could join that. You could also try to look through the websites on SBA.gov and go to the PPP page, the Payroll Protection Program page, and look at the information that's available for forgiveness. And on that page, just so you know, we just added a Q&A dated August the 4th that'll answer hopefully a lot of the questions that you may have. Say that about the webinar one more time. What day is that again? Tuesday, Wednesday, and Thursdays starting at 2 p.m. And it's about 45 minutes, and we have about 20 minutes for questions. Thank you so much. Let me do the translation. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi ông Ran câu hỏi cuối cùng là ông Ran có nói chúng tôi là cái điểm quan trọng nhất là những cái chương trình mà trong online của cơ quan SBA để mà trả lời những thắc mắc của quý vị rất là quan trọng. Thứ nhất là có chương trình webinar, tức là những cái seminar mà online của cơ quan SBA tổ chức vào ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm từ lúc 2 giờ và trong vòng 45 phút. Và sau đó 40 phút dành lại để mà người ta trả lời cho quý vị. Đây là chương trình mà live, có nghĩa là quý vị log online vô trong đó và đặt câu hỏi online xong người ta trả lời cho quý vị. Cộng thêm đó, ở trong website của cơ quan SBA cũng có những cái information để giúp quý vị điền những cái application để mà xin chính phủ tha thứ nợ cho quý vị. Một lần nữa chúng tôi cũng sẽ mời ông Ran trở lại để nói chuyện thêm về vấn đề này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị rằng trước khi quý vị chuẩn bị xin tha thứ, hãy chuẩn bị những cái giấy tờ cẩn thận. Bắt đầu từ ngay bây giờ, đừng chờ nữa. Thứ nhất là những cái paycheck trả cho mình và trả cho nhân viên, tất cả những cái tiền rent, tiền utility, tiền internet, tất cả những cái gì liên quan tới business của mình, để chuẩn bị giấy tờ đó để mà submit cùng với cái application để xin tha thứ. Quý vị đừng quên những điều đó, từ như vậy nó sẽ đợi cho sự nhức đầu của quý vị chút later on. Xin kính chào quý vị. Ron, thank you so much. We'll see you later. Thank you. Thank you, Ron. We will invite you back again because we have so many things to talk about.
Thank Good you. luck to all of you. I'm sure Yeah. we're there. We're there to help you out. We're going to be back on the call to help further. Thank you, Ron. Bye bye. Thank you. Xin kính chào quý vị.